Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to solve few important MCQ questions based on the previous year question pattern of STPGT syllabus from the topic Reproductive Health. So this is MCQ test set 1. So let's begin. Which of the following is a natural contraceptive methods? এর মধ্যে থেকে কোনটা প্রাকৃতিক গর্ভনিরোধক পদ্ধতি? Condom, coitus interruptus, copper T, oral pills. So the correct answer is coitus interruptus. That is a natural method of contraceptive. Copper T prevents the pregnancy by the copper T যেটা গর্ভধারণটাকে রোধ করছে কিভাবে? Inhibiting ovulation, inhibiting implantation, increasing phagocytosis of sperm, killing the egg. So copper T basically it releases copper ions that kills the or phagocytosis of the sperm. স্পার্মটাকে তার মোবিলিটিটাকে রিডিউস করে দিচ্ছে। নেক্সট ইজ সাহিলি পিলস ইজ হোয়াট? এস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন কম্বিনেশন, নন স্টেরয়েডাল উইকলি কন্ট্রাসেপটিভ পিলস, কপার রিলিজিং IUDs or hormone implements. So Sahili is basically a non-steroidal weekly contraceptive pills. It is taken once in a week. Which disease is not sexually transmitted? Out of among them কোনটা যৌন সংক্রামিত রোগ নয়? Gonorrhea, syphilis, hepatitis B and typhoid. So among them typhoid is not a sexually transmitted disease. It is not STD, sexually transmitted disease নয়। বাকি gonorrhea, syphilis, hepatitis B, all of them are STDs, sexually transmitted disease. The most effective contraceptive method to prevent STD is, তো সবচেয়ে থেকে মানে STD কে যে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজটাকে আমরা সবচেয়ে থেকে কিভাবে মানে প্রতিরোধ করতে পারবো? ওরাল পিলস, কন্ডমস, IUDs, ভ্যাসেক্টমি. So condoms basically that prevents STDs. Which is a permanent method of birth control in males? এর মধ্যে থেকে কোনটা যে স্থায়ী পদ্ধতি, জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি? ভ্যাসেক্টমি, টিউবেক্টমি, কন্ডম, coitus interruptus. So among them vasectomy is one that is permanent method of birth control, যেখানের মধ্যে vas deferens সেটাকে কাট করে দেওয়া হয়। MTP, that is medical termination of pregnancy, is carried out to increase fertility, avoid unwanted pregnancies, promote implantation or induce ovulation. The MTP basically is medical termination of pregnancy. That is mainly to avoid unwanted pregnancies. এটা আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সিটাকে বন্ধ করার জন্য সেটা মানে ইউজ করা হয়, and that can be done 12 weeks from the date of pregnancy. What is the ideal time of MTP? That is MTP উপযুক্ত সময় কখন? Medical termination pregnancy within 7 weeks, within 12 weeks, within 20 weeks or any time. So medical termination is pregnancy is considered safe up to 12 weeks. Which is a bacterial STD? এর মধ্যে থেকে কোনটা ব্যাকটেরিয়া গঠিত STD? HIV/AIDS, gonorrhea, genital warts, hepatitis B. So among them gonorrhea is a bacterial. তাছাড়া আরেকটা আছে syphilis. Both are bacterial disease. Which is a viral STD? এর মধ্যে থেকে কোনটা ভাইরাল জনিত STD? syphilis, gonorrhea, AIDS or chlamydia. Among them HIV/AIDS, it is HIV/AIDS. It's a viral that is caused by HIV virus, immunodeficiency virus. Vasectomy
প্রিভেন্টস, ভ্যাসেক্টমি কি প্রতিরোধ করছে? প্রোডাকশন অফ স্পার্ম, ট্রান্সপোর্ট অফ স্পার্মস, প্রোডাকশন অফ টেস্টোস্টেরন, ইজাকুলেশন। তো বেসিক্যালি ভ্যাসেক্টমি প্রিভেন্টস ট্রান্সপোর্ট অফ স্পার্ম, বিকজ ভ্যাস ডিফারেন্সটাকে আমরা যদি কেটে দিই তাহলে কী হবে, স্পার্মটা ট্রান্সপোর্টেশনটা হবে না। নেক্সট হলো হুইচ ইজ এন এক্সাম্পল অফ হরমোনাল কন্ট্রাসেপটিভস, এর মধ্যে থেকে কোনটা হরমোনাল কন্ট্রাসেপটিভস? কন্ডম, কপার টি, ওরাল পিল, ডায়াফ্রাগাম। তো এর মধ্যে ওরাল পিল যেটা, দিজ আর হরমোনাল কন্ট্রাসেপটিভ, হরমোনাল কন্ট্রাসেপটিভস। তাদের মধ্যে নর্মালি প্রোজেস্টেরন থাকতে পারে, তারপরে এস্ট্রোজেন থাকতে পারে, এগুলো বা তাদের কম্বিনেশন থাকে। ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলস মেইনলি অ্যাক্ট বাই, যে মুখে খাওয়ার যে গর্ভনিরোধক বড়ি তারা কি কাজ করে? কিলিং দ্য স্পার্ম, প্রিভেন্টিং ওভিউলেশন, স্টিমুলেটিং ওভিউলেশন অর ডেস্ট্রয়িং দ্য ওভাম। সো দি ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ বেসিক্যালি ইট প্রিভেন্টস ওভিউলেশনটাকে inhibits ovulation or delays the ovulation process. Which is not a barrier contraceptive, এর মধ্যে কোনটা ব্যারিয়ার কন্ট্রাসেপটিভ বা বাধা গর্ভনিরোধক পদ্ধতি নয়? কন্ডম, সার্ভিয়াল ক্যাপ, আইউডিস, ডায়াফ্রাগাম। তার মধ্যে থেকে যে ইন্ট্রাইউটেরিন ডিভাইসেস আর নট এ ব্যারিয়ার মেথড। কন্ডম, সার্ভিয়াল ক্যাপ, diaphragm, these are barrier method of contraceptives. Infertility in females may be corrected by, যে ফিমেলের মধ্যে যে বন্ধ্যাত্ব যেটা, সেটা সংশোধন করা যায় কিভাবে? সার্জারি, হরমোন থেরাপি, ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, অল দিস অ্যাবাভ। সো the infertility in females can be corrected by surgery, hormone therapy, in vitro fertilization. So all of these can be used to correct the infertility in female. ART techniques, that is ZIFT, involves ZIFT basically gamete intrafallopian transfer. তো এর মধ্যে কারেক্ট আনসার হবে ট্রান্সফার অফ embryo to the uterus, transfer of gametes to the fallopian tube, transfer of zygote to the oviduct, transfer of ovary to the uterus. So ZIFT basically transfer of gamete to the fallopian tube, that is known as gamete intrafallopian transfer, ZIFT, GIFT যেটা। ZIFT stands for, এর মধ্যে ZIFT সেটা পূর্ণ রূপটা কি? জাইগোট ইন্ট্রাফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার, জাইগোট ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন টেকনিক, জাইগোট ইন ফলিকেল টিউব অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। তো ZIFT বেসিক্যালি নোন অ্যাজ জাইগোট ইন্ট্রাফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার। যখন জাইগোটটাকে আমরা ফেলোপিয়ান টিউবের মধ্যে ট্রান্সফার করব, যখন ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের ফলে, দ্যাট ইজ নোন এ জাইগোট ইন্ট্রাফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার। হুইচ ART টেকনিক ইজ ইউজড হোয়েন স্পার্ম কাউন্ট ইজ লো, এর মধ্যে থেকে কোন ART টেকনিক্সটা আমরা ইউজ করব যেখানের মধ্যে যদি শুক্রাণুর সংখ্যা কম হয়? ZIFT, ICSI, ZIFT, IBF। তো মেইনলি আমরা ইউজ করি ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন, এটা ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন, ICSI, সেটা ইউজ করা হয়। হুইচ ডিজিজ ইজ কজড বাই ট্রেপোনিমা পেলিডাম, ট্রেপোনিমা পেলিডাম দ্বারা কোন রোগটা তৈরি হয়? গোনোরিয়া, সিফিলিস, এইডস, জেনাইটাল হার্পিস। তো ট্রেপোনিমা পেলিডাম বেসিক্যালি কজ সিফিলিস ডিজিজ, ইটস এ ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ,
হুইচ ইজ দ্য মোস্ট কমন মেথড অফ পপুলেশন কন্ট্রোল, এর মধ্যে কোনটা যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটা প্রধান পদ্ধতি? IUD, condom, sterilization and pills. Among them, condom is the most commonly used methods of birth control or in subsequently population control. Which contraceptive has less side effects? Among them, which has less side effects? Condom, oral pills, IUDs or implants. Among them, the condom has very less side effects compared to the other. Which STD is caused by virus and has no permanent cure? এর মধ্যে থেকে কোন ডিজিজটা যেটা ভাইরাস দ্বারা গঠিত কিন্তু যার কোনো স্থায়ী চিকিৎসা এখনও নেই? গনোরিয়া, সিফিলিস, এইডস আর ক্ল্যামাইডিয়া। তেমন দেম HIV/AIDS যেটা HIV ভাইরাস, ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি ভাইরাস দিয়ে সেটা তৈরি, কিন্তু সেটার এখন পর্যন্ত কোনো প্রপার কিওর এখনও ডেভেলপ হয়নি। দ্য হরমোন রেসপন্সিবল ফর ল্যাকটেশনাল অ্যামোনেরিয়া, the lactational amenorrhea কোন হরমোন দ্বারা হয়? LH, FSH, prolactin or progesterone. So lactational amenorrhea basically occurs due to prolactin hormone. Which ART techniques is commonly used or commonly called as test tube baby? Test tube baby নামে পরিচিত কোন টেকনিকটা? ZIFT, GIFT, ZIFT, IVF, ICSI. IVF that is in vitro fertilization. that is IVF, সেটাকে টেস্ট টিউব বেবিও বলা হয়। টেস্ট টিউব বেবি বলা হয়ে থাকে। হুইচ ইজ এ সিমটম অফ সেকেন্ডারি সিফিলিস? সেকেন্ডারি সিফিলিসের লক্ষণ কোনটা? জেনিটাল ওয়ার্ডস, স্কিন রেশেস, পেইনফুল ব্লিস্টার্স অ্যান্ড ফিভার্স। The skin rashes basically is the characters of secondary syphilis. So with that we came to end of this MCQ solving session. So in the next video we will continue solving similar type of MCQ questions specifically based on the previous year question pattern. So do stay tuned for similar such of MCQ question solving sessions. We will cover as many as the important topics from the STGT and STPGT syllabus so that we can prepare for the exam more efficiently together. So thank you.